Now, 3 minutes remaining for the start. 3 minutes to start. No more surfing is allowed. No more surfing is allowed. Under 3 minutes to start. Making sure the surfers in lineup can hear me loud and clear. Girls, can you hear me loud and clear out there? Raise your arms if you can. Ivone, ¿me escuchas bien ahí afuera? Ivone Gómez, ¿me escuchas ahí afuera bien? Ok, muchísimas gracias, Ivone. Lily, ¿tu m'écoutes bien? Merci beaucoup. Bonne chance, buena sorte. Maria, ouves-me bem? Ok, obrigado. Boa sorte, boas ondas. Under 2 minutes to start. Under 2 minutes to start. One minute to start. 1 minute to start. So with under 1 minute to start, surfers in the heat, make sure you're ready. We're going to count you in for the start of your heat any moment from now. Reminding you, 25-minute hits. On the semis, 25-minute hits. Get ready for the start. We're about to count you in for the start. Here we go. Count you in for the start. Have a good one, everybody. In 5, 4, 3, 2, 1. And that means game on for finals day of the GADIS Junior Pro Ferrol. For semi and away, girls semi, in red, Maria Dias, in blue, Ivone Gomes, in white, Lili Irigoyen, and in green, Teresa Pereira. Início da primeira semi de chicas, dia de finales de GADIS Junior Pro Ferrol. And that's already one wave there for red. De roja, Maria Dias, azul, Ivone Gomes, blanca, Lili Irigoyen, e de verde, Teresa Pereira. Already waiting for scores on the first of red. Reminding semi number 2, we're giving you this morning a 3-minute pedal out. And up and riding green. Also white taking a look. Up and riding is white. So standing by for scores already for red, green, and white. First of green, Teresa, 2.17. First of green, 2.17.
First of red, Maria, 4 points. First of red, 4 points. First of white, Lily, 5 points. First of white, 5 points. Blue priority, second priority red, third priority green, last priority white. And we have the red up and riding. That's Maria Dias on her second wave already. Segunda ola para a roja, para Maria Dias. So do stand by for scores on that second of red. Blue priority, second priority green, third priority white. Last of red, Maria, 2.9. Last of red, 2.9. As we wait for more action, muchísimas gracias a todos que hacen posible esta GADIS Junior Pro Ferrol. Nuestro agradecimiento aos apoios institucionales. Este evento es posible gracias al apoyo de las instituciones que apostan por el deporte, el turismo y el desarrollo de Galicia. Pues que a todos muchísimas gracias, principalmente a Turismo de Galicia, a Deputación da Coruña, a Conselho de Ferrol, Plan corresponsables de la Consellería de Igualdad de la Junta de Galicia, a Deporte Gallego y a Consellería do Mar. A todos muchísimas gracias. Esto es GADIS Junior Pro Ferrol. GADIS da el nombre a la compe, pues muchísimas gracias a GADIS y a todos los patrocinadores privados que hacen posible este evento. Por supuesto, GADIS, que es el patrocinador principal. Ya seguimos, pues tenemos compartiendo el pico, roja en la izquierda y azul en la derecha. Poco potencial ahí. Green priority, second priority white. Pues que gracias a GADIS, a Estrella Galicia, a Cabreroa, nuestros sponsors ya tradicionales, a Jael Joyería, Wasted Shoes, gracias a Edomo, a Ventors, a Vasva y a Rojo Volkswagen. Y hola para Licra Azul, perdão, verde, Teresa Pereira. First of blue Ibone, 1 point. Last of red, 1.9. Waiting for scores on the second of green, Teresa. White priority, second priority red, third priority blue. Primeira de azul para Ibone, 1 punto. A última de roja, 1,9. Y ahora guardando puntuaciones para la segunda de verde, de Teresa Pereira. Pues a todos nuestros patrocinadores, gracias por confiar en el surf y por apoyar un evento que continúa creciendo, edición tras edición. Y seguimos con roja, María Díaz. Last of green, Teresa, 3.83. Last of green, 3.83. Now, up and riding blue, Ivone Gomes. White priority. Second priority green. And third priority red. Van a compartir el pico en la izquierda María Díaz. Surfeando a la derecha Lili Irigoyen. A terminar sola María. Seguimos con Lili.
E por pontuar, queda a última de azul. Uma aula curta para roja e esta última de blanca. So, waiting for scores on the last of blue. That was a quick ride there for red as well. And sharing the peak with red was white on the other side. With a bit more potential was Lily Irigoyen. So waiting for scores. Last of red, the throwaway. Previous of red, Maria. Previous of red, 4.67. Previous of red, 4.67. Last of blue, Ibone, 2.77. Last of blue, 2.77. Red is up. And the last of white, Lily, 2.33. Last of white, 2.33. Dando uma mirada e ir rindo nesta ola. E Bone Gomes. Anterior de azul e Bone, do segunda ola, 2,77. Aguardando notas para a última. Última de blanca, 2,33. E a anterior de roja, 4,67. A última de roja para olvidar. So last of red, throwaway. Well, the previous of red, actually, Maria. The previous of red, obviously, a throwaway. Now waiting for scores on this last of red. That's the opposite of a throwaway, the last of red. Definitely a keeper for Maria Dias. Scores about to come in. Waiting for scores, blue and red. And the last of red, Maria. 6.33. Last of red, 6.33. That's the best wave of the hit so far. And now waiting for scores on last of blue, Ibone. Última de roja, 6.33. E agora queda pontuar a última de azul, Ibone. Green priority, second priority white, third priority red, last priority blue. And the last of blue, Ibone. Well, stand by. She's up and riding. Ibone, previous of blue, 4.07. Anterior de azul, Ibone, 4.07. Tu anterior. Agora aguardamos nota, pontuação para a última. So again, last of blue, 4.07. Just under 15 minutes. Waiting for scores on that last of blue, and then I'll give you already a first hit update. Green priority, second priority white, third priority red. And the last of blue, Ibone, 4.17. Last of blue, 4.17. Última de azul, 4.17. Surfers, 14 minutes remaining. Here's the first hit update. Red leads, Maria, red leads, sitting on a 6.33. That's the best wave of the heat. And a 4.67. Ibone, blue in second, sitting on a 4.17 and the 4.07. Now we have a pedal, and green is up and riding. Teresa Pereira. So going to stand by for scores on green. Meanwhile, white third, Lily sitting on a 5. At that 5, it's the second best wave of the heat. Sitting on a 5 and a 2.33. Lily was chasing a 3.24. Teresa, you were chasing a 4.41. Standing by for scores on last of green. Prior to that, green was sitting on a 3.83 and a 2.17. Waiting for scores on green. Meanwhile, blue up. And red also up. So waiting for scores on green. Green was chasing a 4.41. Now also waiting for scores on the top two. Waiting for scores on red and blue.
White priority. Last of green, Teresa. Last of green, 3.37. Last of green, 3.37. Now last of red, 2.17. Last of blue, 2.63. So situation remains white priority, second priority blue, third priority green. So red in the lead, Maria to improve a 4.67. Ibone, blue second, you want to improve a 4.07. Lily, white third, needing 3.24. And Teresa, green fourth, needing 4.41. We just entered the second half of the heat, 12 minutes remaining. And blue taking a look, also red. In and out for blue, and incomplete on the turn for red. Ibone, te quedas segunda, azul segunda, para mejorar 4.07. Roja lidera, azul segunda, para mejorar 4.07. Blanca terceira, busca 3.24. E verde quarta, busca 4.41. White priority, second priority green, third priority blue. That's our first time call, 11 minutes remaining. Now last priority goes to red. So priority white, second priority green, third priority blue, last priority red. Last of red at 2.1. Not going on red, stop 2. And last of blue, a throwaway. So first time call, 10 minutes remaining. And red up and riding. Maria Dias. Last of red, a throwaway. White taking a look there. Up and riding is white. Lily Irigoyen. And the last of white, 2.07. So white still third, Lily. White needs 3.24. Green priority, second priority blue, third priority red. Last priority white. Time call, 8 minutes remaining.
Reminding you it's a green priority, second priority blue, third priority red, last priority white. And that's looking like a split pick, actually not. Have a green up and riding there. Now red also up. White priority. Last of green a throwaway. And same goes for last of red. Also a throwaway on the last of red. And also a throwaway on the last of blue. And there's 6 minutes. White priority, second priority green, third priority blue. Still red in the lead. Maria wants to improve on a 4.67. Blue second. Ibone wants to improve a 4.07. White third. Lily needs 3.24. And green fourth. Teresa needs 4.41. And now it is a split pick. Teresa Pereira on the left. And that's an incomplete turn for red. And on the right there was, Maria Dias on the left with incomplete turn. The red on the right was Teresa Pereira. And that looked like a make by Teresa. 5 minutes remaining now, surfers. 5 minutes. White priority, second priority blue. Last of red will be a throwaway. Waiting for scores on last of green. Green in fourth place. Teresa Pereira was chasing a 4.41. Last of green, 2.83. Not going on green stop 2. And far from the 4.41 she's requiring. So green stays in fourth, needing still a 4.41. White's up and riding. That's going to be another throwaway. And also up and riding green. That was one more attempt by Teresa with 4 minutes remaining. Priority blue, second priority red. Recordando a Ibone, se queda segunda con la prioridade e para mejorar 4.07. Blanca a terceira sigue buscando 3.24 e aguardando pontuação para a última de verde, que buscava 4.41. Última de verde, last of green, 2.47. Última de verde, cambia nada. Reminding Maria, red leads to improve a 4.67. And the time call, 3 minutes remaining. Next seat is allowed to pedal out. One more wave there for blue, for Ibone, but it was a closeout. Priority red, second priority green. Last of blue, a throwaway. Priority red, second priority green, third priority white, last priority blue.
A time call, 2 minutes remaining. Red priority, second priority green, third priority white, last priority blue. Now 1 minute and 30 seconds. And up and riding, that's Teresa Pereira. And that's a make by Teresa. Requirement was a 4.41. 1 minute, last minute. And now also up and riding is Ivone Gomes. Last of green. Oh, sorry, we're still on standby for green. Last of blue, a throwaway. Waiting for scores on last of green. 30 seconds. Red priority, second priority white. Ten seconds. And still on standby for scores on the last of green. Counting down to finish. 5, 4, 3, 2, 1. I do believe that's not counting. Now, waiting for scores on last of green. That's the only score missing here. Reminding green was chasing a 4.41. Currently in 4th place. Next seat on standby. Next seat on standby. And last in Teresa, 4.07. So that puts green in 3rd place, but not enough to reach the top 2. So results, Maria Diaz, the winner in red, Ivone Gomes in blue. Both of you girls, congratulations. You're in the final of the GADIS Junior Pro Ferrol. Next seat, get ready for the start. Semi-final number 2. Then Teresa Pereira finishing in 3rd place green and Lily Rigoyen in 4th place white. Teresa, parabéns pelo teu surf ao longo toda a semana. Meios finais não deixa de ser bom resultado. Lily, merci beaucoup pour ton surfing toute la semaine. Demi-finale. Oui, pas très mal. Mais aussi bonne chance pour la prochaine. Next seat, get ready to start. Counting to start. Semi-final number 2 will be on in 5, 4, 3, 2, 1. Parabéns, Maria Dias, estás na final do GADIS Junior Pro Ferrol. Ivone Gomes, felicitaciones, Ivone. Estás en la final de GADIS Junior Pro Ferrol. Red up and riding already. That's Naya Monte wearing the red singlet on the semi-final number 2. Wearing the blue one, Tiara van der Hulst. In white, Rosé Calvez. In green, Anaïs Blanchard. Already scores for the first of red. Naya, 2.17, Naya. First of red, 2.17. I'm going to get Laurent Mazurel some booties for the next event. He must be the guy with the coldest feet in the whole pitch. Or what a photographer, what a photographer, a mythical photographer from a World Surf League for more than 2 decades.
He's at the water's edge, making sure he has the beautiful angles under the rain with very cold feet. Now blue is up, also white up and riding. Green priority, second priority red. And the first of blue, Tiara, 2.43. First of blue, 2.43. Now waiting for scores for white, Rose. First of white, Rose, 3.07. First of white, 3.07. Green priority. Second priority red. Third priority white. And last priority blue. Plenty of time ahead, 22 minutes remaining. And we have a paddle there. That's white taking a look. Still up and riding now is white. Rose Calvez. On the outside, also up and riding is red, Naya Monte. And also up and riding now, that's also blue, Tiara van der Hoes. Green priority. So waiting for scores, white, red, and blue. Last of blue, sorry, second of blue, Tiara. Second of blue, 3.5. Second of blue, 3.5. Last of white, Rose, 1.07. Now still waiting for scores on the last of blue and the second of red. Green priority, second priority white, third priority red. Taking a look at this one is Anaïs Blanchard, and she's up and riding. Not for long. White priority, second priority red, third priority blue. Red's taking a look. And she's up. Naya Monte. On the other side of the peak, Anaïs Blanchard in green. No turns for Anaïs, and incomplete on that last of red. Also taking a look on the outside now, Tiara, just a look there. White priority. Last of blue, Tiara, 5.1. Last of blue, 5.1. Previous of red, Naya, 5.5. The second of red, Naya, 5.5. Last of red, forget about that. It's a throwaway. Anaïs 1.077, both of those throwaways for green. And also a throwaway on the last of white was that 1.07. So 18 minutes and 45 seconds remaining. White priority, second priority blue,
third priority green, last priority red. And surfers, well, let's check this first. There's the green and blue up and riding. Green still going, and that's a wave with way more potential, this one for Anaïs. That will be a keeper for Anaïs. Also up and riding on the other side was Tiara. Tiara was aiming to improve on a 3.5. Anaïs just got her best one so far. White priority, second priority red with 18 minutes remaining. Now white's up and riding as well. Rose Calvez. Plenty of action on these last couple of minutes. Incomplete on the last turn for Rose. Waiting for score still on last of blue. Anyways, while red is up and riding now. Naya Monte. That's a single turn and a make by Naya. Tiara waiting for scores on last of blue, but I can tell you already, it's not going to go on your top two. Tiara, you're aiming to improve on a 3.5. Last of blue, 2.4. Blue priority, second priority green. Now missing scores on red and green. And meanwhile, another split pick between blue and green. Again, blue on the right-hander. Green is done already, and blue finishes there with a complete turn. Tiara, reminding you we're still missing scores on red. White priority, 17 minutes remaining. Last previous of green, Anaïs, 4.17. Previous of green, 4.17. Last of green, 2 points. Last of green, 2 points. Now I'm still missing scores here, and here we go. Last of red, Naya, 2.97. Last of red, 2.97. And just waiting for scores on the last of blue. Tiara in blue was aiming to improve on a 3.5. 6.5 minutes remaining. I'm just checking if there's any takers. Been a lot of action. And maybe this one, yeah. Up and riding, that's the Tiara again. So blue in the lead, blue in the lead. I'm waiting for 2 scores on blue, but blue in the lead. At this stage, Tiara, you're aiming to improve on a 3.5. I'm waiting for scores on your last 2 waves, but blue leads. Naya, red second. Red second, Naya. You have the best wave of the heat, Naya, a 5.5. You want to improve a 2.97. Back up 2.97. She's taking a look there, no right. Anaïs, green third. Green third, Anaïs, and she's up and riding, so I'm going to stand by. Anaïs, green third, you're needing a 4.31. Green third with a 4.17 as a high score, and white is up. That's Rose Calvez. Rose, white fourth, you were chasing a 5.41. Your high score, a 3.07. And white was chasing a 5.41. Waiting for scores. And the last of green, Anaïs, 4.57. Last of white, Rose, 3.17. And I'm waiting now for scores on blue, but already situation changed. Because green took the lead. Last of green, 4.57. Now green leads. I'm waiting for scores on blue. Tiara, blue second. And blue is going to take the lead again. And last of blue, previous of blue actually, 5.7. Previous of blue, 5.7. And forget about your last one, Tiara. It's a 3.8. That there's nothing for you. So blue leads, Tiara, with the best wave of the heat, a 5.7. And your backup, a 5.1. Anaïs, green second. And she's taking a look. Up and riding is Anaïs. Anaïs, green second. You're aiming to improve on a 4.17. And for the lead, green needs a 6.23. But Anaïs, you have a backup of 4.17. Naya, red third. You have the second best wave of the heat, Naya, that 5.5 as the high score. And you're needing 3.24.
You're needing 3.24, Naya, to advance. Rose, last of white was a 3.17. That's your high score. And Rose, white fourth, needs 5.57 to advance. 5.57 to advance. All scores are in. 13 minutes and 20 seconds remaining, almost halfway. Red priority, second priority blue, third priority white, last priority green. And again, blue leads to improve a 5.1. Green second to improve a 4.17. For the lead, 6.23. Red third needing 3.24. White fourth needing 5.57. Twelve and a half minutes remaining. We're exactly halfway through the semi-final, number 2. GADIS Junior Pro Ferrol. Decision day. Finals day. Last of green, a throwaway of a 2.07. Reminding Anais, you're second and you're aiming to improve a 4.17. That's your backup now. 4.17 to improve. Red priority, second priority blue, third priority white, and last priority green. Already into the second half of the heat. 11 minutes and 40 seconds remaining. So first time call, 10 minutes remaining. Reminding you, blue leads to improve a 5.1 backup. Green second to improve a 4.17 backup. Red third needing 3.24. White fourth needs 5.57. Red priority, second priority blue, third priority white, last priority green. And red taking a look, up and riding, using priorities Nayamonte. And still going for the, well, I was going to say the reform, but that was wishful thinking. Now a blue priority, second priority white, third priority green, waiting for scores on red. Naya was chasing a 3.24, currently third.
White's up and riding. Rose Calvez. And that's a make. Now also a pedal there by green and blue. And they're both up and riding. Also red taking a look there. So everybody's surfing now. And scores for the previous of red, Naya, 5.1. Previous of red, 5.1. That puts red in second place. We're waiting for scores for all the four of you. And they're about to come in, and I will update you. Last of green, 2.67, not going on green's top two. Waiting for scores now, blue, red, and white. At this stage, Anais, green dropped down to third. At this stage, green needing a 6.03. That requirement might change. Last of blue, Tiara, 4.3, not going on your top two. Last of red, Naya, also not going on the top two, 3.47. And the last, that's the last of red, 3.47. Last of green, Anais, 2.67. And last of white, Rose, 2.53. Girls, forget about those. Those are all throwaways not going on your top two. Now green is in third place, needing a 6.03. White in fourth, Rose, needing a 7.43. Meanwhile, up and riding, that's Anais. Tiara, blue in the lead, blue still in the lead, to improve a 5.1. White priority, second priority red. Again, 6 minutes remaining. It's blue in the lead to improve a 5.1. Red second now, also a 5.1. Anais, green third, needs 6.03. And your high score, it's a 4.57. Rose, white fourth, needs a 7.43. Rose, your high score is a 3.17. Priority white, second priority red, third priority green. I will be a split pick. Red is taking the left, Naya Monte. Blue on the right, Tiara van der Hoes, the top two. Behind her, the contender, Anais Blanchard. On the left there, still going is Tiara, now finishing her ride. Here on the left, rides are finished by Naya and Anais. Standing by for scores, blue, red, and green. White priority, 5 minutes remaining now. Last of red, Naya, 3 points. Not going on your top two. Now waiting for scores for Tiara and for Anais. Anais was chasing a 6.03. Anything better than a 4.57 will bring green closer to second place. And she does not. Last of green, Anais, 4.23. Still third, still needing a 6.03. Last of blue, Tiara, that's the best wave of the heat, 7.33. Last of blue, 7.33. Blue still in the lead, and Tiara, you want to improve a 5.7. Just over 4 minutes. Priority white, second priority green, third priority red, last priority blue. 4 minutes on the timer. With the white priority, Rose Calvez up and riding. Waiting for scores on white. Time call, 3 minutes remaining. And the last
of white rose, 2.67. Still fourth, still needing a 7.43. Time called, 2.5 minutes remaining. White up and riding. Two minutes remaining. And waiting for scores on last of white. Still a green priority, second priority red, third priority blue. Last of white was 3.27. Now white needs a 7.33. Serve last minute. Next seat, please don't pedal straight into the girls, okay? Stay white. Thank you. "40 seconds. Green priority, second priority blue, third priority white, last priority red. 30 seconds. Ten seconds remaining. And counting you down for the end of the heat in 5, 4, 3, 2, 1. Throwaway on the last of green. All scores are in. Boys to get ready for the start. Semi-final number 1 now on the boys division. GADIS Junior Pro Ferrol. Tiara van der Hulst, congratulations. You're in the final of the GADIS Junior Pro Ferrol. Nayamonte, the same. Congratulations in the final of GADIS Junior Pro Ferrol. Next seat, semi-final number 1 now on the boys division. We'll be starting in 5, 4, 3, 2, 1. And we are on. Now I'm going to leave you for the commentary on the boys final with Mikel Urigoitia for the next 50 minutes. All right, thank you, Prescott. Enjoy the break. As we just got into the men's semi number 1 with Antoine Habashi in red, John Rabinovich with the blue jersey, white for Leonardo Apreda, and Fernando Ibarra representing with the green jersey. Bueno, pues como decíamos, nos hemos adentrado en las semifinales masculinas. Queda todavía toda la manga por delante, 23 minutos 40 segundos, esperando a conocer ahora esas primeras notas por parte de los jueces.
Priority for green, sorry, prior white, second prior red, third prior blue. Prior white, red, blue and green. Primera ola de verde, Fer 0.33. On standby for the scores of red and blue. 22 minutes and 30 seconds remaining on the timer. First of red, a 0.33. First of red, 0.33. First of blue, a 0.5. 22 minutes and 15 seconds remaining on the timer. Blue in the lead, John with a 0.5. Green second, Fernando with a 0.33. Third is red, who's up and riding right now with a first score of a 0.33. And at the back, the answer from Leonardo Apreda. Buena primera ola del surfista de color blanco, Leonardo. La mejor ola de la manga hasta el momento. Falta todavía de 21 minutos y 40 segundos. Last of red, Antoine, 1.67. 1.67 last of red. On standby for the first of white, Leonardo. Prior blue, second prior green, third prior red, fourth prior white. 21 minutes remaining, boys. First of white, Leonardo, 4.33. First of white, Leonardo Apreda, 4.33. White in the lead. Red second, Antoine, 1.67 and 0.33, your top two. Blue third, John Rabinovich with a 0.5. And fourth is green, Fer with a 0.33. Vemos aquí al surfista de color azul, John Rabinovich. No consigue finalizar esa ola como le hubiese gustado al surfista de color azul. Priority for green, prior green. Prioridad para verde, Fer Ibarra. Quedan 20 minutos. Prior green, red. Last of white, Leonardo, 2.5. Last of white, a 2.5. Last of blue, a 3.5. Last of blue, 3.5. Situation, white in the lead still with a 4.33 and a 2.5. Blue second, John, a 3.5 and a 0.5, your top two scores. Third is red, Antoine Habashi. Antoine, you're chasing a 2.34 to advance. And fourth is green, Fer, chasing a 3.67. 19 minutes remaining on the timer. Prior green, red, white, blue. Quedan 18 minutos 40 segundos por delante. Prioridad para verde, Fernando Ibarra, actualmente en cuarta posición, con una tímida puntuación de 0.33. Estaría necesitando un 3.67 para ponerse segundo. Queda todavía mucha manga por delante.
Cuando vemos ahí remando al color azul, John Rabinovic solo remaba con cuarta prioridad. No tenía nada que perder el surfista de color azul. "17 minutes and 15 seconds remaining. Prio green, second prio red, third prio white, fourth prio blue." Parece que verde va a hacer uso de la prioridad. Ahí vemos a Fernando Ibarra yendo hacia la izquierda, también hacia la derecha Leonardo Apreda. Buen giro ahí de Fer, se le va a poner esa sección y acaba muy bien. Al igual que el surfista de blanco, aquí la respuesta ahora de rojo, Antoine Habashi. El suizo residente en Francia, si no me equivoco, un par de toques. Y eso va a ser todo. Está interesante esta manga, esta disputa por entrar a la gran final de esta tercera edición del GADIS Junior Pro Ferrol. On standby for scores. Priority for blue. Scores are coming for white, green, and red. Prio for blue. Second prio white. Third prio green. 16 minutes left. Fourth prio for red. So prio blue, white, green, red. Leonardo Apreda in white, your last score, 277. Last of white, 277. Last of red, a 3.2, Antoine Habashi. Last of red, 3.2, still on standby for the last of green. 15 minutes, 30 seconds remaining. Seguimos esperando a conocer la última de verde. La última de blanco ha sido 2.77, la última de rojo, 3.20. Vamos a ver lo que opinan los jueces con respecto a la última de verde. Fernando Ibarra, que rema y consigue ponerse en pie una vez más, optando por la izquierda. Un buen primer giro y va a ser clave aquí la finalización de este último. La respuesta atrás de Habashi. Intentando sacar el máximo provecho a estas pequeñas olas. Fer Ibarra, tu ola anterior 7.83. Previous of green 7.83. Green takes the lead. Now on standby for the last of green and the last of red as well. So green in first, Fer with a 7.83 and a 0.33. White comes down to second. Third is red, Antoine. Antoine chasing a 3.91 for second. And fourth is blue, John, looking for a 3.61. Prio for white, priority for white. Second prio green. Prio white, green. Last of green, a 2.83. Last of green, 2.83. And last of red, a 2.6. Prio white, green, blue, red. Situation, green in the lead, Fer, with a 7.83 and a 2.83. White second, Leonardo, 4.33 and 2.77, your top two scores. White needs a 6.34 for first. Third is red, Antoine, your top two scores, 3.2 and 2.6. Red requires a 3.91 for second. And fourth is blue, John Rabinovic with a 3.5 as your best and a 1.23. Backing it up, chasing a 3.61 to advance.
13 minutes remaining on the timer. 13 minutes, 15 seconds left. Veíamos ahí a Fernando Ibarra protegiendo su posición, sacando una ola de una sola maniobra, y aquí la respuesta de Rabinovic en esa derecha que no ofrece demasiado potencial a priori. En cualquier caso, ahí está intentando sacarle todo el provecho posible a esa pequeña derecha cuando quedan 12 minutos 40 segundos. Last of blue, 2.43. Last of blue, 2.43. All the scores are in. Green in first, 7.83, and 3.6. Last of green, 3.6. That will be your new backup score. So green extending the lead once again. Second is white. Leonardo Apreda, you are second. You're needing a 7.11 to take the lead. Third is blue now. John. You need a 3.61 for second. And fourth, Antoine, with a red jersey, chasing a 3.91 to advance. Just under 12 minutes left. Prio, white, red, green. Vuelve a la carga Fernando Ibarra, el líder de la manga. Dos buenas maniobras y una tercera para finalizar. Y le gusta, sí señor. Afianzándose pues en el liderato de la manga, va a conseguir mejorar con creces esa puntuación de 3,6, es decir, su backup, su segunda mejor nota hasta el momento es un 3,6. Que tal y como he comentado, ha hecho méritos más que suficientes con esta última ola para sacar una puntuación mayor que ese 3,6. Vamos a ver lo que opinan los jueces. Quedan 10 minutos 45 segundos. Prioridad blanco, prio white. Second prio red. Third prio blue. 10 minutes, 30 seconds remaining. Prio white, red, blue. Turno del color blanco, Leonardo Apreda. Opta por la izquierda de backside, al igual que Fer Ibarra. Un par de giros para intentar quitarse de su backup de 2,77. Y atención, last of green, 8 points. Last of green, 8 points. So green, 10 minutes left, dominating the heat with an 8 and a 7.83. Última ola de verde, Fer Ibarra, 8 puntos. Se pone aún más primero, tiene un 8 y un 7.83 y tiene en combo al resto de los participantes en estos instantes. So green in the lead with an 8 and a 7.83. White sits in second. Let's see what the judges think on the last of white. But as we speak, white is already comboed in order to take the lead. Looking for a total score of 15.83. Third is blue, John. John chasing a 5.43 for second. And fourth is red, Antoine Habashi, looking for a 5.73. Last of white, Leonardo, 4.6. Last of white, 4.6. You're still second, still comboed in order to be first. First is green, second is white. Third is blue. Blue John, you require a 5.43 to advance, 5.43. And fourth is red, Antoine, chasing a 5.73. Eight minutes and 30 seconds remaining on the timer. Coming up next, the men's semi number 2
with Hans Rodriguez Zola, Joshua Carbush, Alejandro Sancho, and Martín Fortes. Están ya calentando los surfistas de la siguiente semifinal. Cuando quedan 8 minutos para finalizar, por el momento, gran dominio del surfista cántabro Fernando Ibarra, color verde, con dos muy buenas notas de 8 y 7,83. El italiano Blanco es segundo, en busca de una combinación total de 15,83. Está en combo ahora mismo, en caso de querer ponerse primero. El surfista de azul, John Rabinovich, es tercero. Necesitaría un 5,43 para ser segundo. Y cuarto es Rojo Antoine Habashi, necesitando un 5,73 para pasar. Por lo tanto, podemos decir que está gestionando muy bien la manga el surfista de color verde, teniendo a todos sus oponentes en situación de combinación, lo cual quiere decir que todos ellos necesitarían dos olas nuevas, dos puntuajes nuevos, no les vale con uno, para poder darle caza. Un sumatorio total de 15,83 están necesitando los otros tres rivales de Fernando, en caso de querer superarle. El tiempo se va consumiendo lentamente, quedan 6 minutos, 25 segundos por delante. Lo cual minimiza las posibilidades de los surfistas de coger más de una ola con el suficiente potencial para sacar esa puntuación. Just under 6 minutes. Prior red, second prior blue, third prior green. Nos vamos a adentrar en los últimos 5 minutos de manga. We're going to get into the last 5 minutes of this semi number 1 of the men. 5 minutes remaining. Priority red, second prior blue, third prior white, fourth prior green. Time for white, wide open, as well as for green. Vemos a los dos surfistas surfeando simultáneamente, optando por la derecha. El surfista de blanco, buena finalización para Leonardo Apreda, actualmente se encuentra en segunda posición. Y ahí vemos a Rojo Antoine Habashi, va a intentar darle caza al surfista de color blanco. Vamos a ver si lo consigue, muy bien surfeado, con muchísima fluidez, manteniendo en todo momento la velocidad. Antoine Habashi, haciendo realmente fácil, parecer fácil lo difícil que es mantener ese tempo, esa velocidad, esa fluidez, cuando las olas son tan blanditas y con tan poca potencia como son las que tenemos hoy aquí. A falta de 3 minutos, 25 segundos. La respuesta aquí también de azul,
John Rabinovic. En esa izquierda la claimea. Está muy disputada la pelea, la batalla por esa segunda posición en estos momentos. Prior white, second prior green, third prior red. Prior white, green, red. On a standby for the scores of all of you. Prior for green, second prior blue. Prior green, second prior blue. Third prior red, fourth prior white. Last of red, a 4.77. Last of red, 4.77. Last of blue. Ahí veíamos a John. Last of blue, John. Previous of blue, 6.17. Previous of blue, 6.17, John. Vamos a esperar a que pase esta serie para comunicarle la situación de manga, pero ha cambiado. Fernando Ibarra sigue primero. Ahora segundo es azul. Previous of blue, John Rabinovic, a 6.17. You're jumping from fourth to second. Cuando vemos a Fer Ibarra, que sigue manteniendo el mojo y el ritmo hasta el final. El líder indiscutible de la manga en estos últimos impases. 1 minuto 10 segundos por delante. 1 minute 10 seconds left. Previous of blue, 6.17. Puts you in second. John, you are in second. Green in the lead still. John, blue second. Looking for a 9.66 to get the lead. Third is white. White chasing a 5.08. And fourth is red. Red looking for a 7.13 to advance. 35 seconds remaining on the timer. 35 seconds left. Previous of John, a 5.73. Previous of blue, 5.73. So green first, blue second, white comes down to third. Leonardo now requires a 7.3 for second. And fourth is red. Antoine chasing a 7.13. 50 seconds left. 10 seconds remaining. Counting down to finish in 5, 4, 3, 2, 1. Well, the time is over. Congratulations to Fer Ibarra in green for dominating this heat, and to John Rabinovic in blue for making it finally, wow, into the big final. Ending up in third will be white Leonardo Preda, and fourth red Antoine Habashi. Nos preparamos para dar el pistoletazo ya a la segunda semifinal masculina. Están ahí preparados. 10 seconds for the countdown. And here we go, counting down in 5, 4, 3, 2, 1. The men's semifinal number 2 is finally on with the red jersey, Hans Odriozola. Blue for Joshua Carbus, white Alejandro Sancho, and with the green, Martín Fortes. ¿Ah, sí? Ah, ya, con este Scalestric. Bueno, pues resultados oficiales de la semifinal anterior. Primer clasificado, un fuerte aplauso para el surfista de color verde, Fernando Ibarra, líder indiscutible de la manga. Segundo se ha acabado llevando el gato al agua el surfista de color azul, que ha luchado hasta el final.
Bien por él, grande John Rabinovich, tercero, lástima el color blanco que ha estado en todo momento ahí en segunda posición, Leonardo Apreda, y cuarto, Antoine Habashi de color rojo. Tenemos por tanto ya a dos finalistas de esta categoría masculina, Fernando Ibarra y John Rabinovich, y veremos quién de este segundo cuadro va a sumarse a estos dos para la gran final. All right, so on a standby for the first score of blue, Joshua. As we see now, white, Alejandro, up and riding on his backhand. First of blue, Joshua, 4.67. First of blue, a 4.67. Vamos allá, Martín Fortes. De color verde también, por lo tanto, prioridad ahora para rojo. Han cogido una ola cada uno, el azul, el verde y el blanco, por lo tanto la prioridad recae sobre el surfista que todavía no se ha estrenado en la manga. Este es Hans Odriozola. Color rojo. Prior red, white, blue. Prior red, white, blue. Ahí vemos la primera ola de Hans Odriozola, dos buenos macanazos, hay un tercer snap y eso va a ser todo para romper el hielo para el joven surfista de Donosti. First of Joshua, 4.67, and Joshua up and riding again, as well as white. Alejandro Sancho splitting the peak of blue and white. Prior for green, Martín Fortes. Puede ser que Martín tenga aquí una posibilidad y así es, la va a aprovechar el surfista de color verde. Se queda trabado en la ejecución de ese giro. Vamos a ver ahora sobre quién recae la prioridad. Priority for white, Alejandro. Priority for white. Second prior red. Third prior blue. Still on standby for the first score of red, Hans. Prior white, red, blue. The score for red is coming soon. Joshua Carbus sits in first, blue, with a 4.67 and a 2.5. Second is green, Martín Fortes, with a 3.5 and a 0.93. Alejandro Sancho white with a couple of ones. As we see now, the second right by Hans Odriozola. Not much going on this time for red.
Vemos a Blanco Alejandro Sancho. Buena izquierda, sí señor, buen giro, con mucha velocidad y lástima que no haya podido finalizar esta ola. Lástima esa caída, se le veía con buen ritmo al surfista de color blanco. Hans Odriozola, tu primera ola 4.87. First of red, Hans 4.87. Second of red, a 2.03. So situation, blue in the lead still, Joshua Carbus with a 4.67 and a 2.5. Hans second, 4.87 and 2.03, the top two scores for red. Red needs a 2.3 for first. Third is white, Alejandro. Your last score, 2.83. Backing it up with a 1.77, you are in third. Chasing a 4.08. 4.08 is what you need, Alejandro, to move up to second. And fourth is green, Martin Fortes, with a 3.5 and a 0.93. Green needs a 3.41 to advance. Prio blue, green, red, white. 17 minutes and 30 seconds remaining. Muy buena ola la que hemos visto del color rojo y atención a la respuesta de azul también fortísima. Menudo exchange entre Hans Odriozola rojo y azul Joshua Carbus, los dos surfeando la derecha, el primero de frontside, el segundo de backside, demostrando un nivel altísimo, tanto el uno como el otro. En el pico la prioridad recae en manos de verde, segunda prioridad para blanco. Prio green, second prio white. Y ahí vemos a blanco. Se traba en el intento de ese primer reentry. Alejandro Sancho, lástima. Ahora vamos a ver cómo se dan las prioridades. Prio green, second prio red. Prio green, red, white, blue. The scores are coming for Joshua and for Hans. Last of Hans, a 6.33. Last of red, 6.33. Last of blue, a 7.23. So, blue extends the lead. Good on you, Joshua, with a 7.23 and a 4.67. You are in the lead. Red second, Hans with a 6.33 and a 4.87. Red needs a 5.58 for first. Third is white, Alejandro Sancho, 2.83 and 1.77, your top two scores. Alejandro Sancho needs an 8.37 to advance. And fourth is Martin Fortes with a green jersey, a 3.5 and a 0.93, your top two scores. You're requiring now a 7.7. 15 minutes remaining on the timer. Vemos a Carbus, el líder de la manga, sin prioridad. Sin ya quizás tanta tensión. Quedándose en el inside y cogiendo todo lo que no rompe en el pico. Está con cuarta prioridad y con cierta holgura en el liderato de la manga momentáneamente. Así que se puede permitir ese juego bonito. Como decimos, pues estar ahí cogiendo las pequeñas sin esa presión añadida, ¿no? Cuando tienes que realmente estar en una situación de escalar en la posición, en el ranking. Vamos a ver. Parece que hay movimiento en el line-up. Va a ser Hans Odriozola de backside. Tenía la segunda prioridad con respecto al resto. No, primera, perdón. Y ahí está. Buenísima esa finalización de Hans Odriozola cuando quedan 14 minutos.
14 minutes, just under 14 minutes. Prio, green, white, blue. On standby now for the last score of red. Red sits in second, looking for a 5-5-8 to get the lead. 13 minutes and 30 seconds left. And here comes the score for Hans. A 6.83, 6.83 last of red. Red takes the lead. Vemos a azul. Necesitaría 5.93. Y va a hacer méritos más que suficientes, yo creo, para conseguir ese score y volver al liderato de la manga. La respuesta aquí de verde no va a conseguir finalizar Martín Fortes. Esa última maniobra. Y Hans que vuelve a la carga. As well as the last score of red, Hans Odriozola. What a great exchange in between these two surfers who are like clearly for now leading this heat semi number 2. The scores are coming briefly for both blue and red. In the meantime, Prio white, second Prio blue, third Prio green. Vuelve a la carga Joshua Carbus de backside. En una ola que definitivamente no va a entrar entre sus dos mejores. Y atención porque vienen los scores. Last of blue, 6.03. Last of blue, 6.03. Last of red, a 6.1. So a throwaway score for red. The 610 won't count into your top 2. Joshua Carbus jumps into the lead again. Last of blue, 6.03, puts Joshua back in the lead. Blue first, 7.23 and 6.03, your top 2. Red second. Ahí vemos a Alejandro Sancho, que no va a conseguir finalizar tampoco esta ola. Cuando quedan 11 minutos, 11 minutes remaining on the timer, 11 minutes remaining. Blue in the lead with a 7.23 and a 6.03. Hans, red, you are in second with a 6.83 as your best and a 6.33 backing it up. You need a 6.44 to get the lead. Third is green, Martín Fortes. Your top 2 scores, 3.5 and 2.07. Green, you need a 9.66 for second. 9.66 is what you need, Martín, in order to advance into the big final. And fourth is white, Alejandro Sancho, in combo situation for second. Looking for a total score of 13.16. 10 minutes, 10 seconds remaining. Prio green, red, blue, white. Vemos ahí a Martín Fortes. No se quiere dar por vencido y quiere estar ahí en la pelea por esa segunda posición y poder pasar así a la gran final. Just under 9 minutes remaining, just under 9.
Por favor, esos corchipaneros, esos 3 surfistas que estáis junto a las rocas con tablas de corcho de color verde y azul turquesa, estáis en la mitad de la zona de competición, por favor. Necesitamos que salgáis del agua inmediatamente. Por favor, esos 3 surfers que estáis ahí junto a las rocas en la esquina. Necesitamos que salgáis del agua, gracias. Y por favor, el jet ski necesitamos que vayas más despacio, ya que las ondulaciones pueden afectar a las olas. De hecho, van a afectar a estas olas que entren. Así que el jet ski, por favor, necesitamos que cuando pases por el pico conduzcas más despacio. Gracias. Está yendo el de la moto a echarles un cable a esos 3 surfistas con los corchipanes. No sé si los socorristas están trabajando hoy, pero sería bueno que les echeseis un cable a esos surfistas. Attention surfers, 7 minutes left, 7 minutes remaining, prior red, blue, white, green. Six minutes and 30 seconds remaining, and the situation remains the same. Joshua Carbus, blue in the lead. Hans Odriozola red in second. Third is green, Martin Fortes. Martin looking for a 9.09 to advance. And fourth is white, Alejandro, which is comboed right now, looking for a total score of 13.16. Aquí vemos a Alejandro Sancho en la derecha, sin demasiada fortuna, cuando quedan algo menos de 6 minutos. Prior red, second prior blue, third prior green. Four minutes and 35 seconds left. Prior red, blue, green, white. Blue in the lead, Joshua with a 7.23 and a 6.03. Hans red in second with a 6.83 and a 6.33. Red needs a 6.44 to win this semi number 2. Third, green, Martin Fortes with a 4.07 on your last ride and a 3.5. You are in third, looking for a 9.09 to advance. And fourth is white, Alejandro Sancho in the combo land, looking for a total score of 13.16.
Os informamos de que vamos a hacer un pequeño parón de 5 minutos al finalizar esta segunda semifinal masculino antes de seguir con las finales. Cuando quedan 3 minutos y 15 segundos. ¿Qué ha pasado? No sé. ¿Iniciaste la manga? Sí. No Dale sé. luz de manual después para terminar. 3 minutes. Quédate ahí. Bueno, vamos a ver, ahí tenemos a Hans Odriozola. Finalizando muy bien esa ola y atrás la respuesta de Martín Fortes, que se quiere meter en manga. Rascando esa ola hasta el final, acabando justo encima de las rocas. Voy a buscar. Just under 2 minutes. Prio blue, second prio white, third prio red. Vemos aquí a blanco Alejandro Sancho, pinta bonita esta ola, un buen primer re-entry, bonito cutback snap hacia atrás y otro snap para finalizar atrás la respuesta de Joshua Carbus, el líder de la manga, 1 minuto 15 segundos. One minute remaining. Prio red, second prio green. Prio red, second prio green on a standby for the scores. Well, last of red, an 8.83. Last of red, Hans, 8.83. Red takes the lead. Blue comes down to second. Third is green, who's up and riding. Green needs an 8.26 to advance. 30 seconds remaining. Fourth is Alejandro Sancho with a white jersey. Still in combo, looking for a 13.26 in total. Prio for red. 15 seconds. 10 seconds remaining. And counting down in 5, 4, 3, 2, 1. Beep. Beep. Not working. Well, so the heat is over. The horn didn't work. So the heat is over, ladies and gentlemen.
Final is on. Game on for GADIS Junior Pro Ferrol final for the girls. Maria Dias wearing the red singlet. Ivone Gomes in blue. Tiara van der Hulst in white, and she's already up and riding. And Naya Monte is wearing the green singlet. Já tenemos primeira ola da final deste GADIS Junior Pro Ferrol com Tiara van der Hulst de roja, Maria Dias de azul, Ivone Gomes de verde, Naya Monte. 30 minutos adelante. Already waiting for scores on the first of white. Now that's the first one for red. Primeira ola para a roja, Maria Dias. Now scores for the first of white. She's about to deck dive. Tiara, first of white, scored 5.17. First of white, 5.17. Maria, first of red, 2.17. First of red, 2.17. 5,17 para a primeira de blanca, para a Tiara van der Hulst. 2,17 primeira de roja para Maria Dias. And now up and riding blue, Ivone Gomes en su primera ola en la final. Priority established, green priority. Second priority white, third priority red. First of blue, Ivone, 2.17. Primeira de azul, 2,17. Presta atención a la licra roja, posible ola no, para Maria Dias. La mira, pero no la interesa. Ya detrás, dando una mirada a Naya Monte con la prioridad. Y seguimos con Naya. Ahí está, su primer giro de espaldas a la ola. Ahora sí, una ola con más potencial para Naya en su primer ola en la manga. Pues aguardando pontuaciones para esta primera de verde. Todas las surferas ya con una ola surfeada. Priority white, second priority blue, third priority red. Standing by for scores on the first of green. Reminding you, white priority, second priority blue, third priority red. Red taking a look there and taking the left. Seguimos en la izquierda con Maria Dias, la ola cerrando muy rápido. Ivone Gomes sigue en la derecha con la ola con más potencial en la derecha y un snap reentry para terminar por parte de Ivone. Now scores, first of green, Naya, 5.73. First of green, 5.73. Primeira de verde, Naya, 5,73. Now last of blue, Ivone, 3,67. 3,67, última de azul. E seguimos com licra blanca. Tiara van der Hulst. Conexão de snaps aí por parte de Tiara. A última maniobra se queda incompleta.
Now a green priority. And the last of red, 1 point. That's a throwaway. Waiting for scores on this last of white. That's already the second of white. And with the green priority, the first 5 minutes are gone. 24 minutes and 40 seconds remaining. Already an interesting start. Un inicio de final interessante. Olas com potencial para guardar, principalmente por parte de Tiara de Blanca en su primera y de Naya de Verde en su primera ola. Hablando de Naya, seguimos una vez más ahí con camiseta verde, ahí maniobra incompleta para Naya. Waiting for scores on white and green. Last of green, 1 point. Última de verde, 1 punto. And waiting for scores on last of white, Tiara. Meanwhile, red priority. And the last of white, 3.33. 24 minutes remaining, and I can already give you girls a first update. It's a red priority, and all the 4 surfers already with 2 scores on the board. White leads, Tiara, white in the lead, with a 5.17 and a 3.33. Vamos agora com licra verde, e uma esquerda aí para Naya Monte. Uma aula com pouco potencial, e a detrás, Ivone Gomes. Oh, sí, así es. Y bueno, buscando una oportunidad más ahí para manobrar. No hay como un reform. Ahora se queda un poco más floja ahí. Red priority, second priority white. I'm going to stand by and then give you an update. Last, another deck diving. So let's stand by. We have plenty of time ahead of us. No rush. Although I do like to keep the surfers informed as soon as I can. Last of green, Naya, 2.47. Last of green, 2.47. And last of blue, Ivone, 3.1. 3.10 para a última de azul, 2.47 a última de verde. Now surfers, white leads on a 5.17 and a 3.33. Green seconds with the best way of the heat, a 5.73. She needs a 2.77 for the lead. White's up and riding. Tiara, not for long. Red priority, second priority green, third priority blue. So blue in third, Ivone needing 4.84 for the lead. Ivone sitting on a pair of 3s. And Maria in red in fourth place, needing 6.33. Red priority, second priority green, third priority blue, 22 minutes remaining. So white leads, Tiara on a 5.17 and a 3.33. Reminding you that the best score of the heat so far, that's the first of green for Naya Monte. Green in second needs a 2.77 to take the lead. Again, Ivone in third, needing a 4.84 for the lead. And Maria in fourth place is red, needing a 6.33. Maria has first priority. It's a red priority. Second priority green. Third priority blue. Last priority white. Porque lidera na manga Tiara van der Hulst. Um início de manga muito interessante por parte de Tiara e por parte de Naya. Tiara com 5.17 em sua primeira ola. Naya, hasta agora, com a melhor ola da manga, 5.73. Todavia, backup pouco melhor por parte de Tiara. Porque Tiara lidera da manga, licra blanca. Naya, em segundo posto, verde, necessita solamente 2.77 para liderar. Ivone, azul terceira, busca 4.84 para liderar. E Maria Dias, que agora mesmo é prioritária na manga, licra roja, necessitando 6.33 para liderar. A prioridade, lo ha escuchado, com roja. Segunda prioridade com verde. Terceira com azul. Quarta com licra blanca. Estamos na final desse GADIS Junior Pro Ferrol. Aqui dar montón de gracias a todos envolvidos en el evento, a nuestros teams de seguridad, a los paramédicos de las ambulancias aquí detrás de nosotros. Y a nuestro team de socorristas aquí en la playa también, muchísimas gracias. Pero gracias a todos los apoyos institucionales. Mirando el agua, voy a quedar gracias, pero primero la acción en agua, a ver, no hay interés ahí. Pues muchísimas gracias a todos que hacen, a las instituciones que apuestan por el deporte
el turismo y el desarrollo de Galicia, y no olvidar Galicia calidad. Pues muchísimas gracias. Nuestro agradecimiento a Turismo de Galicia, a Diputación da Coruña, a Consello de Ferrol, al Plan Corresponsables de la Consellería de Igualdad de la Junta de Galicia, a Deporte Gallego y a Consellería do Mar. Muchísimas gracias. Siempre se quedan con nosotros. Muchísimas gracias por vuestra confianza. Ese es GADIS Junior Pro Ferrol, pues que nuestro patrocinador privado principal, GADIS. Pues muchísimas gracias a GADIS, que todos estos se nos quedan con nosotros hace un montón de tiempo. Gracias a GADIS una vez más, a Estrella Galicia, a Cabreroa que nos mantiene hidratados durante el día de competencia. A Estrella Galicia nos mantiene hidratados al fin del día de competencia y con una sonrisa en la cara. Muchísimas gracias también una vez más, patrocinador tradicional aquí en Galicia, a Rael Joyería, a Oasis Shoes, a Edomo, a Ventos, a Vasva y a Rojo Volkswagen. Gracias por confiar en el surf y por apoyar un evento que continuará creciendo edición tras edición, y gracias por vuestra confianza. Seguimos con verde, ese es Naya Monte, maniobra incompleta por parte de Naya. Y claro, a todo el staff, con días de larguísimo recorrido, ayer hice las cuentas, en 72 horas posibles, habíamos quedado aquí a playa 46 los últimos 3 días. Días de larguísimo recorrido. Y ahora volver a la manga, que estamos casi llegando a la mitad de la final. Almost arriving at halfway to the final. And red taking a look there. Seguimos con roja. María Díaz. Tentando un cutback, pero la ola perdendo el potencial ahí para la segunda maniobra. Priority blue, second priority white, third priority green, 18 minutes remaining. 18 minutos para terminar. And last of red, Maria, 2.43. Last of blue, Ibone, 3.1. The last of green, Naya, a throwaway. Forget about that one. The previous of green was a 2.47. And the last of white, also a throwaway. Now, acción en el agua, Ibone Gómez, reentry, rebote, cambio de dirección y una combinación de manobras ahí por parte de Ibone. Ahora, no vamos a hablar lo que quiere cambiar, la única información que interesa es cuánto necesita para llegar a primero. Compartiendo el pico. Líder de la manga a la izquierda, Tiara van der Hulst, en la derecha era Naya Monte. Pues que para Tiara sí interesa saber lo que quiere cambiar. Tiara intentaba mejorar un 3.33 para se quedar seguro en la manga. Pero no olvidar que hasta ahora se quedaba muy cerca Naya Monte, puesto buscando solamente un 2.77. Y aguardamos precisamente puntuación para la última de blanca de Tiara y la última de verde de Naya. Last of blue, Ibone, 4.2. Last of blue, 4.2. That's your best wave so far, Ibone. 4.20, última de azul. Ibone, hasta ahora es tu mejor de la manga. Last of green, Naya, 4.17. Last of green, 4.17. And I am standing by for scores on white. For the moment, with a 4.17, green takes the lead. Leaves white second, needing 4.74. And last of white, Tiara, 3.87. So Tiara, you drop down to second, and you need a 4.74 to regain the lead. Now Ibone, last of blue, best one so far for blue, a 4.2. Blue third needs a 5.71. And Maria Dias, red fourth, last of red, also your best one so far, a 2.43. Red needs 7.47 for the lead. Pois que Naya Monte, com 4.17, agora se ubica em liderato da manga. Em segundo posto segue Tiara van der Hulst, que necessita licra blanca, 4.74. Seguimos com Ibone Gómez. Uma ola com pouco potencial. Ibone, que se queda terceira, necessita 5.71 para liderato. Última de azul para olvidar corocho. E roja, que tem agora mesmo a prioridade, Maria Dias, necesitando 7.47 para liderato de la manga. Estamos casi llegando a la mitad. We're pretty much arriving halfway through this final. And with a new leader, so Naya now has the highest score of the final, that 5.73, and she's in the lead. 15 minutes remaining.
Girls were exactly halfway. Red priority, second priority white, third priority green, last priority blue. Prioridade roja, segunda prioridade blanca, terceira prioridade verde, quarta prioridade azul. Recordar que assim que terminemos esta final, vamos com a final de chicos, onde teremos Fernando Ibarra com John Rabinovic, Anzo Driozola e Joshua Carvos. Pues que agradecer a todas las instituciones que hacen posible esto, a los patrocinadores privados, pero por supuesto, sin la muchísima voluntad de los organizadores, y desde un abrazo a Iago, sería imposible hacer esto, hacer este evento y recordar también que no hacen solamente este GADIS Junior Pro Ferrol, que ha sido también un evento de longboard, y a relembrar que este año vamos a seguir conmemorando 40 años del Classic. Y eso hablo porque será la misma familia, la misma buena gente. Seguimos con azul en la manga, una ola curta ahí para Ivone Gómez. Y agradecer a todos los chicos que se quedan aquí con nosotros, jueces de playa, a todos. Muchísimas gracias por una semana de larguísimo recorrido, días larguísimos. A nuestros beach marshals, jueces de playa, a todos, a spotters. Y un agradecimiento que nunca hay que olvidar. A todos los locales de aquí que surfean aquí normalmente, muchísimas gracias por vuestra hospitalidad, generosidad y lo mismo a los vecinos. Y afuera nuestra Water Patrol, con 10 larguísimos recorridos, y ayer, hace un rato, hay que ir casi recorrer unos iniciantes. Muchísimas gracias. Vamos para el agua, que tenemos ola para verde. Es líder de la manga, Naya Monte. A detrás, interés por parte de Ivone Gómez. Repertório de maniobras semelhante. A conexão aí de dos snaps em espaldas por parte de Ivone. Waiting for scores now on last of green and last of blue. Green in the lead was aiming to improve on a 4.17. Naya intentavas melhorar 4.17, lideras. Ivone was chasing a 5.71 for the lead. That's prior to the last of green. Red priority now, second priority white. A los vizinhos, muchísimas gracias por vuestra paciencia, que nos quedamos ahí días aquí hablando en la megafonía a las 7 de la mañana. Está llegando la nota para Naya. Naya, last of green, 3.97. Not going on your top two. So situation stays the same there for Naya. Naya, 3.97, última de verde, para ti cambia nada. Last of blue. Ivone, 3.87. Last of blue, 3.87. Ivone, that's going on your top two, not your high score. So blue still in third, still needing a 5.71. Red priority, second priority white, third priority blue, and last priority green. Una mirada ahí por parte de Verde, líder de la manga, un intento más para mejorar su total. Un snap de calidad y bien conectada. La única cuestión es si la última maniobra se queda completa o no. Está en manos de jueces, obviamente. Y a detrás, María Díaz, licra roja. Un primero snap. Otro más ahí. La ola se queda un poco floja para María. Priority white. Second priority blue. María intentando ahí un reform. Pero la ola dice, no, me quedo por aquí. 11 minutes remaining. 11 minutos para terminar. Anything better than a 2.43 will bring Maria closer to the lead. And that's going to change nothing for Maria. Last of red, Maria, 2.4. Last of red, 2.4. No changes. Última de roja 2.40. No hay cambios aquí en la final. 10.5 minutes remaining. 10 minutos 30. E Tiara van der Hulst em la ola. Buscava um 4.74. Está em segundo posto de la manga.
Priority blue, second priority green, third priority red, 10 minutes remaining, 10 minutos para terminar. Roja na ola, María Díaz, una izquierda ahí con más potencial para María. En una altura crucial de la manga, cuando nos quedan 8 minutos 30. María casi en topo de rocas ahí. Y termina su ola. Recordando que algo mejor que un 2,43. María se acercará más del liderato de la manga. Lo que necesita es un 7 de 1,47. Ahí detrás, azul, Ivone Gómez. Última maniobra para Ivone. Surfer scores, last of green, Naya, 3-2-3. The previous, a 3-9-7. Not going on your top two. Naya, you still want to improve, a 4-1-7. Now, last of red, Maria, 3.43. That's your best wave so far, Maria. Red still fourth, now needs 6.47 for the lead. Last previous of blue, Ibone, a 3.87. Last of blue, a 2.83. Ibone blue third, still needing a 5.71 for the lead. Last of white, Tiara, the previous, a 3.87. The last of white, 2.5. Forget about those. Tiara White second, still needing a 4.74 for the lead. 7 minutes and 15 seconds remaining. Green priority, second priority white, third priority red. Prioridad verde, segunda prioridad blanca, tercera prioridad roja, cuando nos acercamos a los últimos 7 minutos de la final. Y el tiempo es algo muy flexible, porque aquí en mi cabeza pasaron como 5 minutos. Y la verdad que pasaron ya 28, perdona, 23 o 22. Reminding you, green priority, second priority white, third priority red. Tiara dando ahí una mirada, no ha elegido esa ola. La prioridad se queda verde, priority green, still second priority white, third priority red, last priority blue. Seguimos con Naya Monte. Parece quedar ahí cerca de la parte más noble de la ola. White priority now, second priority red, third priority blue. Presta atención.
interesse aí por parte de Maria Dias. 5 minutes remaining, surfers, 5 minutes. Ola com pouco potencial para Maria. White priority, second priority blue, third priority green. Y vamos con Tiara van der Hulst, aprovechando bien la primera parte de la ola y tiene ahí un trozo para hacer unos snap más a detrás. Una izquierda también con algún potencial para azul, para Ivone Gomes. Termina su ola Tiara. Ivone con menos potencial ahí en esa ola. Y Tiara buscaba un 4,74 para liderar. Standing by for scores on white. White was chasing a 4.74. Última de azul, Ivone, 2 puntos. Vai a cambiar nada. Now a green priority. Second priority red. Standing by for scores on last of white. Ya nos quedan prácticamente 4 minutos. So 4 minutes remaining now. And the last of white, Tiara, 3.67. Situation remains the same. White still second. Still needing a 4.74 for the lead. Blue third, needing a 5.71 for the lead. And red fourth, needing a 6.47 for the lead. Naya still to improve, a 4.17. Green has priority, and green in first place. Now red up and riding, Maria Dias en la ola. Buscando ahí velocidade. Intento aqui mais cerca, a ver se ela se queda um pouco mais vertical para Maria aqui para a última maniobra. Se queda incompleta. La prioridade com verde atrás, nada interessado na ola. A ver como se queda a prioridade, não há cambios. Still green priority, second priority blue, third priority white. And now up and riding Tiara van der Hulst. And that's pensado bem esta ola de Tiara, não interessante de atrás. Resposta de Naya, era azul detrás de Ivone. Tiara terminando su ola, pues que es una ola, un potencial ataque de Tiara van der Hulst al liderato de la manga. Two and a half minutes remaining, green priority. Priority with green. Standing by for scores white and blue. Last of blue 2.27. Última de azul 2.27, cambia nada. Y un intento más ahí para Ivone. Y a detrás la respuesta de Naya Monte al potencial ataque de Tiara a su liderato. Segunda maniobra incompleta. Aguardando puntuaciones para Tiara. Still on standby for scores on white, blue and green. Although looks like the most relevant wave of that last exchange was from white. Now question mark, is that enough to take the lead from Naya or not? Red priority now. And don't forget about Ivone and Maria, because requirements are still pretty low. Ivone in third needs a 5.71. Maria now has priority, and red fourth needs an 8.07. Last of white, Tiara, 6.33. Best wave of the final, white in the lead. White in the lead, red up and riding. Seguimos con roja. Maria Dias. Y detrás, verde, Naya Monte. Naya, green second now needing a 5.78 for the lead. Blue third, Ivone, needing 7.3 for the lead. And red fourth, Maria, needing 8.07 for the lead. 1 minute, last minute in this GADIS Junior Pro Ferrol. And putting the board there vertical was Ivone Gomes. Tabla aí vertical por parte de Ivone, requisito de 7.30. Ivone was needing now a 7.3. Tiara, now you want to improve on a 5.17. White leads to improve a 5.17. White priority, second priority green. Pues la prioridad con el líder de la manga de la final. Segunda prioridad con la surfera en segundo puesto. Verde, Naya Monte. Aguardando puntuaciones para la última de azul. And now third priority goes to blue. 20 seconds, 20 segundos. Last of blue a 3.73. Cambia nada. 3.73, última de azul. 10 seconds remaining. Últimos 10 segundos. Counting down for the end in 5, 4,
3, 2, 1. We're missing now one more score for red. That was still in time for Maria Dias. E aí está, last of red, 2.07. All scores are in. Tiara van der Hulst, you're the champion of GADIS Junior Pro Ferrol. Congratulations, Tiara. I do need to pick up on my Dutch really fast to congratulate you in your own language. Well done. Well done, Tiara. Good week of surfing on the double digits. Next final, counting into start, boys. Here we go. In 5, 4, 3, 2, 1. So results for the final of this GADIS Junior Pro Ferrol for the girls. The winner in white, Tiara van der Hulst. Well done, Tiara. Great week of surfing by the Dutch. Well done. Naya Monte. Merci beaucoup, Naya, pour ton surfing pour toute la semaine. Très bien surfé toute la semaine, Naya. Vraiment, merci beaucoup. Et bonne chance pour la prochaine. Pas mal. Deuxième place. Ivone, muchísimas gracias por tu surfing durante la semana. Tremendo surfing, tremendas performances. Terceiro lugar, também não está mal, pero mejor suerte todavía na próxima. Maria, estendo o mesmo para ti. Muito obrigado. Grandes performances ao longo da semana e a levantar aí bem alta a bandeira nacional. Obrigado, Maria. E desejo-te ainda melhor sorte para o próximo evento. Now, I'm going to leave you on the very good voice and of my good friend and fellow announcer, Mikel Urigoitia, com vosotros para hacer los comentarios de la final de chicos. Yo me voy a quedar aquí cerca. Bueno, pues estamos ya en la final masculina. Quedan todavía por delante 28 minutos y medio. Tenemos color rojo, Fernando Ibarra. Surfing in red, Fernando Ibarra. Surfing in blue, John Rabinovich. White for Hans Odriozola. And with the green jersey, Joshua Carbus. Bueno, y atención, porque ahí tenemos acción en riguroso directo. Es Joshua Carbus empezando muy fuerte con su primera ola. Priority for red, prior for red. Ahí veíamos también la primera ola de blanco, Hans Odriozola. All right, so all the scores are in. First of blue, John Rabinovich, a 4.17, 4.17, first of blue. First of white, Hans, 3.1, 3.1. First of green, Joshua Carbus, 2.67. And first of red, Fernando Ibarra, 1.67. Prior red, blue, green, white. Ahí vemos a Fernando Ibarra, su segunda ola. Empieza bien con un bonito roundhouse. No es nada fácil hacer estos carvings cuando las olas son tan pequeñas y tienen tan poca potencia. Aquí la respuesta de Hans Odriozola, intentando replicar y haciendo también de las suyas. Muy fuerte el surfista donostiarra. Vamos a ver, 26 minutos y 10 segundos por delante. The scores are coming for red and white. Prior blue, second prior green.
All right, so last of red, Fernando Ibarra, 2.83. Last of red, 2.83. Last of white, Hans, a 3.07. 3.07, last of white. 25 minutes and 15 seconds remaining on the timer. White in the lead, Hans, with a 3.1 and a 3.07. Red, second, Fer, with a 2.83 and a 1.67. Third is blue, John Rabinovic with a single score of a 4.17. And fourth is Joshua Carbus in green with a 2.67. Prio blue, second prio green, third prio red, fourth prio white. Y atención porque ahí vemos al surfista de color azul empezando muy fuerte. Buena selección de ola y dos buenos giros tras la respuesta de Carbus de color verde. Parece que la ola le va a dar un poco más de oportunidad en ese tramo final al surfista de verde. Se queda satisfecho Joshua Carbus. Priority for red, second prior white. On standby for the scores of blue and green. Two good-looking rides for both of them. So let's wait to know what the judges think on that exchange. "22 minutes and 35 seconds left. Prior red, white, blue." Last score for green, Joshua Carbus, 6.67. Last of green, a 6.67. 6.67, la última de verde. Falta por entrar la última de azul. Azul ha sido el primero de los dos surfistas en esta última serie que hemos visto. Y atención porque vuelve azul a la carga, con mucha soltura, sacando bastante agua, considerando las condiciones. Fijaos bien esa tercera maniobra, una cuarta, atrás la respuesta de blanco y de verde, surfeando simultáneamente. Y ahí está satisfecho el surfista de azul, Rabinovic. 21 minutes and 40 seconds left. Now on standby again for another score of blue. For one of white and one of green. Previews of blue, 4.83. Previous score for the surfer in blue, John, a 4.83. We're still on standby for your very last score. Last of white, a throwaway score for Hans, 2.13. And so it is for green, a 2.33 for Joshua Carbus. 21 minutes left. And let's wait to have blues last score before updating you guys on the situation. Priority red, green, white.
And here it comes, last of blue, a 7-point ride. Last of blue, 7 points. John Rabinovic takes the lead with a 7 and a 4.83. Good on you, John. Coming down to second is green, Joshua Carbus, 6.67 and 2.67. Your top two scores. Carbus looking at 5.17. Carbus, you require a 5.17 to win the big final. Third is White, Hans, with a 3.1 and a 3.07. You require an 8.73 to win. White in third, you're chasing an 8.73 to win. And fourth is Red, Fernando Ibarra, with a 2.83 and a 1.67, looking for a 9. Fernando Ibarra, necesitas un 9 para ganar. 19 minutos por delante. 19 minutes remaining. Prior, red, green, white, blue. Vemos que es el turno de Fer Ibarra, surfeando de caras. Empieza con un cutback, otro recorte para atrás. Atrás la respuesta de Rabinovic en un rápido mete saca. Y acaba ahí Fernando Ibarra intentando meterse en manga. Atrás la respuesta, vamos a ver, parece ser que va a ser verde haciendo uso de la prioridad. Y ahí va Joshua Carbus de backside. Un primer giro, un segundo y la ola no parece que tenga demasiado potencial. En cualquier caso, decide seguir trabajándolo y ahí está Joshua Carbus en una última y nueva ola. 18 minutos, 10 segundos por delante. 18 minutes, 5 seconds remaining. Prior white, second prior blue. Están los jueces ahora pensativos para meter esa última nota de rojo, también la última de verde. Prior white, blue. Prior white, blue. Third prior for red. Y sin prioridad, mejor dicho, ahí vemos a Carbus en un nuevo intento. Cuando quedan 17 minutos todavía. Last of red, a 3.5. Última de rojo, Fernando 3.5. Second last of green, Joshua Carbus, a 3.03. And last of Joshua Carbus, a throwaway score for you, 2.93. So situation blue, still in the lead, John, with a 7 and a 4.83. Carbus with a green jersey sits in second, chasing a 5.17 to win. Third is red now. Red, you are in third, looking for an 8.33 to win. And fourth, white, Hans, chasing an 8.73. ...15 minutos, 40 segundos por delante de esta finalísima masculina. Queremos aprovechar una vez más a la organización, a los locales de Ferrol y a toda la gente que hace posible la realización de estos eventos. Estamos muy contentos de venir aquí por tercer año consecutivo a esta preciosa playa de Esmelle. Así que desde aquí, unas sinceras gracias, muchas gracias a la organización y, como digo, a toda la gente local de Galicia Calidade. Estamos llegando ya al Ecuador de la manga.
15 minutes remaining right now. 15 minutes to go. We are just halfway through the big men's final with John Rabinovic with the blue jersey leading with a 7 and a 4.83. Joshua Carbus, green, sits in second with a 6.67 and a 3.03. Looking for a 5.17 to win. Third is red, Fernando Ibarra, with a 3.5 and a 2.83. Fernando requires an 8.33 to win. And in fourth is white, Hans, with a 3.1 and a 3.07, chasing an 8.73 to win. Prio, white, blue, red, green. Bueno, vamos a ver, porque ahí tenemos a Blanco, a Hans en la izquierda, muy eléctrico, cerrando muy fuerte. Actualmente se encuentra en cuarta posición. Y atención, porque se puede meter en manga con esta última ola que acabamos de ver. Turno del color rojo. Muy buen combo aquí, muy estiloso. Fernando Ibarra también, que se suma a la fiesta. 12 minutes and 15 seconds left. Prio blue, second Prio green on a standby for the scores of white and red. Time for green. Joshua Carbus on his backhand once again, sticking to the right. And at the back, blue ready for an answer. Green goes down. Rabinovic gets a bit stuck on the first one, a better second one, and a solid finish right there by the current heat leader. Still on a standby for the last score of red as well as last of white. 11 minutes, 10 seconds on the timer. Let's be patient. Prio white, second Prio red. Last of white, Hans, 7.13. Last of white, a 7.13. Hans, with the highest single score of the heat so far, moves up from fourth to second. White, you are in second right now, chasing a 4.7 to win. Still on a standby for the last of red, last of blue, and last of green. 10 minutes, 20 seconds remaining on the timer. Prio white, second Prio blue, third Prio green, fourth Prio blue. Prio white, red, green, blue. Last of Fernando Ibarra, 6.03. Last of red, a 6.03.
Vemos ahí a Fer Ibarra con dos sólidas maniobras. Y aquí la respuesta, el intento de Rabinovic, que sigue intentando afianzarse ahí en el liderato. Le acecha de cerca Hans. Y ojo porque Fernando Ibarra va a trepar también en la clasificación después de esta última ola que acabamos de presenciar. Priority for white, second prior green. Y haciendo uso de la prioridad, vemos a blanco Hans Odriozola, necesita un 5.64, que no va a poder conseguir. Previous of John, a 5.77. Previous of John, 5.77. The second last score for blue, 5.77. Becomes his new backup score, so blue extends the lead a bit. White in second still now requires a 5.64 to win the event. Third is green Joshua Carbus, looking for a 6.11. And fourth is red Fer Ibarra. And watch out, because last of Fernando just came in, a 5.63. Last of Fernando Ibarra, 5.63. Fernando, you move from fourth to second. John is still in the lead. Fernando Ibarra, red, second, needs a 6.75 to win. White, you're coming down to third. You need a 5.64 to win. And fourth is Joshua Carbus with a green jersey. Green drops to fourth, looking for a 6.11 to win the event. 8 minutes left. Prior green, red, blue, white. Bueno, pues a falta de 8 minutos ha cambiado la situación de la manga con esos últimos exchanges. Sigue el líder John Rabinovic, color azul, con un 7 y un 5.77. Ahora segundo es rojo, Fer Ibarra, con un 6.03 conseguido en su anteúltima ola y un 5.63 cosechado en la última. Se pone segundo necesitando un 6.75 para ganar. Tercero es blanco, Hans Odriozola. Tiene la mejor nota de la manga, un 7.13 y un 3.2. Esas son sus dos mejores notas. Es tercero, necesitando un 5.64 para ganar. Y cuarto, color verde, Joshua Carbus, con un 6.67 y un 3.03. Necesitaría un 6.11. Seven minutes on the timer. Prior green, second prior red, third prior white. Está la cosa muy emocionante en esta finalísima masculina. Nadie está a salvo. Y vamos a ver que rojo parece que se va a decantar por esta ola. Fer Ibarra. Va a ser clave aquí la finalización. Intenta darle con todo. Recupera bien ese layback snap. Pero no creo que vaya a ser suficiente para mejorar ni siquiera su backup. Vamos a ver, 6 minutos por delante. Hay que seguir intentándolo hasta el final. 6 minutes remaining on the timer. Prior green, second prior white, third prior blue. Vemos a Hans Odriozola con la segunda prior, cogiendo una desde el inside. Empieza con un roundhouse. Otro cutback y aquí buscando la recta final. Ahí está, lo claimea cerrando ambos puños. Sabe que tiene que mejorar por lo menos un 3.20, que es su backup, para subir en la clasificación general, y necesitaría un 5.64 para ponerse directamente líder. Así que vamos a ver, tenemos que esperar a conocer ahora la opinión de los jueces, la cual va a ser determinante a falta de 5 minutos y 20 segundos. Prior green, second prior blue, third prior red. On standby for the last score of white.
4 minutos y medio por delante. 4 minutes 30 seconds remaining on the timer. Still on standby for the last score of White. White in third. Looking for a 5-6-4 to win. Y atención, porque aquí entra la nota 5-4-7, last of White, a 5-4-7. Hans, you are second. Hans moves up to second. Blue is still in the lead with a 7 and a 5-7-7. Hans, White in second. You're chasing a 5.64 to lead this big final. Third is red, Fernando Ibarra, chasing a 6.75. And fourth is green, Joshua Carbus, looking for a 6.11. Prio, green, blue, red, white. Estamos llegando ya a la recta final de la finalísima masculina, la recta final también del campeonato de este GADIS Junior Pro Ferrol. Cuando vemos aquí una nueva ola de Joshua Carbus. Un par de giros del surfista de color verde, va por el tercero. Surfeando francamente bien a lo largo de todo el evento este joven surfista. Ahí está, llegando hasta la orilla, clavando prácticamente las quillas en la arena. Un fuerte aplauso para él. Joshua Carbus, actualmente en cuarta posición, en busca de un 6,11 para liderar la gran final. Esta final muy ajustada cuando vemos aquí una nueva ola de Fernando Ibarra. Un buen primer reentry, encadena muy bien con ese snap y ahí vamos a ver, bonita finalización a falta de 2 minutos, el público que aplaude. Fernando Ibarra es tercero, tiene un backup de 5.63, necesitaría un 6.75 para ponerse líder. 1 minute 50 seconds, Prio blue, second Prio white. Now blue up and riding, opting for the left, Rabinovich. Not much going on for the current heat leader. The answer comes from white. Not much going on for white neither. 1 minute 30 seconds, 1 minute 30. Still on standby for those crucial scores of red and green. Un minuto 15 segundos, faltan por entrar 2 notas importantes, la última de rojo y la última de verde. Está disputadísima esta final. Last of green 4.53, last of green Joshua Carbus 4.53. It will become your new backup score. You're still fourth, chasing a 6.11 to lead the big final. Prio white, second Prio red, third Prio blue, fourth Prio green. Last of Fernando Ibarra, 5.33, another throwaway score for Fernando. The situation will remain the same. Blue, still leading, John Rabinovich, 30 seconds left. Second is white, Hans Odriozola, chasing a 5.64. Third is red, Fer Ibarra, looking for a 6.75. And fourth green, Joshua Carbus, on the hand of a 6.11. 20 seconds. Y atención, que vamos a finalizar el evento. No parece que se asome nada en el horizonte. 10 segundos. Y esto se acaba. Señoras y señores, let's go with the final countdown in 5, 4, 3, 2, 1. Oh, well, congratulations to the winner of this GADIS Pro Ferrol, GADIS Junior Pro Ferrol, the one and only, the surfer in blue, John Rabinovich. Enhorabuena al ganador de esta nueva edición del GADIS Junior Pro Ferrol.
2 ediciones consecutivas de este Pro Junior aquí en la playa de Esmelle, y aquí viene el ganador acercándose a la orilla. Le espera todo su grupo de colegas para recibirle. Así que enhorabuena, merecido ganador de esta finalísima. Segundo clasificado va a ser el surfista de color blanco Hans Odriozola, que ha hecho un grandísimo campeonato y, si no me equivoco, se lleva la mejor puntuación del evento, la mejor nota, el mejor score. Tercer clasificado para nuestro colega de Suances, el gran Fernando Ibarra, que ha hecho un campeonato espectacular, color rojo. Y cuarto clasificado, el joven de color verde, Joshua Carbus. And please, all the finalists, the prize giving ceremony will be straight after this big men's final. So go ahead, keep going into the main stage on the other side of the beach as soon as you come back up from the sand. Thank you, guys. Recordamos a todos los finalistas que la entrega de premios va a ser en breves instantes en el site principal junto al camping, así que os pediríamos que por favor no os entretuvieseis aquí en la playa y fueseis poco a poco acercándoos al podium. Gracias.